Welcome to the first Virtual Book Fair USA. Now from Mexico, Mario Rojas presents his book El cocinero que brincó el charco. And from Mexico too, Enriqueta Ramírez presents her book El nombre de su destino, presented by Libertad Betancourt and interpreted by Manuel Ramos. Please guys, go ahead. Thank you so much, Luis Palacios, for the support during the transmission. Thank you so much for the translator, Manuel Ramos, who is going to be here in backstage. And thank you so much for our guest today. We have two writers. I'm so excited. And I want to say good morning, good afternoon, good evening around the world. My name is Libertad Betancourt. I am a cultural ambassador of writers in Europe and in America. And thank you, Alan Morales and Cesar Salvatierra. They are our co-founders of the first virtual book, the first virtual book fair, Peru, Mexico, Argentina, Colombia, Spain, Italy, United Kingdom, and now for first time too, United States of America. Welcome to my country. My country is Mexico too. Welcome to Houston, Texas. I am Houston, Texas. Okay, now I want to say hello I have two writers that I told you. Her name is Enriqueta Ramirez. She is from Mexico, and Mario Rojas is in Mexico too. I want to give it to you the turn to say hello and to everybody, because you are in many, many countries right now in Facebook Live. Welcome to this space. Bueno, a nombre de la Feria Virtual, a nombre de Libertad también, bienvenidos ambos, Mario y Enriqueta, y nos gustaría que nos den un saludo de inicio de esta entrevista. Empezamos contigo, Enriqueta, y proseguimos con Mario. Hola, gracias y saludos a todos que nos escuchan. Es un placer estar en esta vía, conocer a tantas personas que están tan lejos de mí. Yo estoy en Monclova, Coahuila, 3 horas de la frontera con Texas, pero soy originaria de Guadalajara y mi libro es un libro basado en la vida real de una persona que vivió en inicios de la revolución en México. Ok, me gustaría también precisar a los dos autores que vamos a tener ciertos espacios para permitir la traducción. Aquí vamos. Entonces, so Enriqueta says that she's very grateful about being here. She's going to present her book that is related to the Mexican Revolution. Nowadays, she's living in Coahuila, close to the limits in Texas. And, well, that's all about her. Continuamos con Mario. Mario, es tu turno para... Con todo gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por la audiencia. Un saludo a todos. Y bueno, básicamente yo quisiera presentarles mi libro, que en realidad es un ensayo, se llama El cocinero que brincó el charco, con la intención básicamente de darles a conocer los sabores y todo lo que ofrece el país ibérico, que es España. Entonces, bueno, un poco de mi trayectoria es de que yo tengo un restaurante y ya tengo 25 años cocinando cocina española. Estoy a sus órdenes. Okay, muchas gracias, Mario. Well, he says that his book called The Chef Who Jumped the Puddle, in this case, it's about Spain food. In this case, it's an essay. And well, during this interview, we are going to know more about his book. Thank you so much. Thank you so much, Manuel, and for both too. Okay, I want to start reading the synopsis of the book of Enriqueta, and is the name of your destiny or of her destiny. At the beginning of the Mexican Revolution, a witch woman descends from the Sierra Jalisco to the Altiplano in pursuit of Juan, the man she loves and for whom she has renounced the dignity of being the healer and the shaman of her people. Cuca carries as her only possession
an inheritance she received from her ancestors, which is the gift of reading, the internal dimension of people, the willingness to understand the mute language that emanates from the gestures, the looks, the postures, and the energy that they release of the bodies. Along her life path, she will develop her wit, strength, creativity, and intuition to overcome the challenge that life imposes of her as she travels the narrow path of her destiny. Accompanying her with her allows to you delve into the extension of her soul, her desires, and her purpose of always moving forward until she fulfills the mission of having a long life. It's a beautiful introduction or a general main idea of your book. My question, I'm going to switch with both, okay? I'm going to make questions at the same time, but I cannot make the same questions because are different topics. Oh, you can see the book, I love it. Why you don't start to telling us who is this woman, and if it's a picture, it's a drawing, or is something digital? Could you explain us a little about it, please? Enriqueta, nos gustaría esta noche que nos cuentes más sobre el personaje, si es algo ficticio, real, expláyate con respecto a ella. Pero no olvides que necesitamos espacios para la traducción. Bueno, fue una mujer real, vivió más o menos hasta 1970 y algo, y que tuvo una vida muy llena de inconvenientes por la época que le tocó vivir, porque era una mujer pobre, porque no estaba preparada para vivir entre la sociedad que es la que estamos, pero que al mismo tiempo nos deja una gran enseñanza. Y la imagen, pues lo que nos está revelando es un poco la forma en cómo se visten, cómo van adornadas de chaquiras. Esta es una imagen que hizo el diseñador para este libro. Okay, thank you, Enriqueta. Well, we have to know that she is a real woman. She lived in a decade close to 1970, and she is wearing Shakiras, and this image that we watch was designed for the book. But in this case, we have to remember that this woman had a lot of difficulties because she was different in the society that she was living during her time. Thank you so much. And I know Enriqueta, she's an English teacher. She understands everything. And I'm sure she's correcting me. Probably her mind. Just kidding. Okay, thank you so much, Enriqueta. Now is the turn of Mario, the synopsis. The intention of this book is that you have the desire to read and give yourself the time to cook. Feel comfortable with a true experience of pleasure, since encouraging you to prepare all these delicious dishes, I assure you that you will enjoy an unforgettable adventure. You will discover countless tourist attractions in each province in Spain, and above all, a collection of authentic and simple recipes so that each of them can be easily prepared. You will recognize the gastronomy offered by its 6 districts in this guide. I drew up a schedule trying to provide a vision as complete as possible of the gastronomy reality, a consequence of miscegenation from Celts, Romans, Arabs, but also the influence of America for all the products that revolutionized Europe. Then, yes, to share it with your family and your friends. Okay, Mario, when I see your book, let me tell you that I'm very interested because you have a picture of one of the dish that I love. My grandfather, one of them, he was from Valencia. Paella. You have paella in your book. You have rice, Mexican rice in your book. Tell us a little about that incredible adventure.
cross the Atlantic, the charco that they call in Spanish. Tell us a little about that experience, please. Con todo gusto. Muy bien. Bueno, pues en breve comentaré que es un relato básicamente de una manera muy amigable. Y bueno, les voy a comentar que, bueno, yo soy mexicano con mucho orgullo. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en España, aprender, y luego mis pasiones básicamente son la cocina y el vino, la comida. Entonces, desde luego, el haber trabajado allá me permitió comprender todas estas regiones, que son 16 diferentes, y bueno, en el libro se compactan en básicamente 6 extractos muy específicos de sus costumbres, de sus hábitos, y bueno, pues darle la oportunidad a la cocina mediterránea, que es muy sana, y desde luego, pues aprender un poco. Nosotros sabemos que tuvimos influencia de los conquistadores, y desde luego por eso nuestro idioma, pero me gustaría que se adentraran a esto, ya que hablo un poco tanto de cultura, de tradiciones, de la misma receta, muy fácil de elaborar, y bueno, pues despertarles este interés, y de verdad que es fascinante y me encantaría que lo compartieran. Okay, thank you very much, Mario. Let's do it in English. So he explains that the book is related to the experience that he had when he traveled to Spain and he worked in cuisine, in the Spain cuisine. In this case, he mentions that his passions are the wine, food, and also cooking. Also, he mentions that he develops in his book the 16 regions of Spain, but just in 6 chapters. So he make them solid. And also he explains another aspects that are related with food. In this case, the cultural traditions and habits that we have heritated from the conquerors. Thank you so much. Thank you so much. And now we are going to ask to Enriqueta. And I can smell the paella. I want paella. When I finish, I want to cook a really fast paella. We have here in the grocery store paella. It's have instant paella. And it's very good. Let me tell you that it's not like your paella. Of course, it's not like your paella. I want to try your paella. I'm pretty sure it's very good, your paella. Okay, I don't know if you need to translate that, Manuel. I like, of course. Bueno, Libertad dice que bueno, ahí en el mini market se puede encontrar paellas instantáneas, pero que obviamente no ha de ser lo mismo que la que tú puedas cocinar, ¿no? O la que tú conozcas, Mario. Y que obviamente le gustaría probarla, ¿no? Igual yo también ahí me sumo. Fantastic. Okay, now Enriqueta, tell me, this woman that you describe is a real story, is fantasy, is tell us about the feelings of this lady and the profile of her, the story of her. Bueno, es la vida real. Yo la encontré a ella cuando ella había llegado a trabajar en la casa de mi abuela en Matamoros, Tamaulipas. Así comienza el libro. Yo fui a estudiar allá y ella había llegado pidiendo trabajo. Y me tocó conocerla personalmente. Yo era muy joven, ella era una persona ya muy mayor. Y platicaba todas las vicisitudes que ella encontró al bajar a México, porque se estaba gestando la revolución. Ella había sido destinada para ser la chamana de su pueblo y deja ese puesto tan digno por seguir el amor de Juan. Y cuando ella baja, pues se encuentra con que es una mujer indígena, es una mujer pobre, es una mujer que no habla español, es una mujer que no conoce la civilización y encuentra una cantidad de problemas. Pero su vida, que empezó más o menos en 1907-8, está llena de tropezones, de dificultades. Lo que llama, la única ventaja que ella tenía es que había heredado de sus ancestros la capacidad de leer el personaje interno que había dentro de sus escuchas. Y sin embargo, cuando leemos su vida,
que no es inventada. Obviamente hubo partes que yo tuve que crear porque no todo lo conocía, no todo recordaba de lo que ella platicó. Además me apoyé en mi familia, que la había conocido y cada quien me dio partes diferentes. Pero ahorita que estamos hablando sobre las mujeres y la capacidad de competir con la vida, con esa intuición, esa creatividad, esa fortaleza, esa resiliencia y muchas más cualidades, descubrimos en esta mujer todo eso, la capacidad de adaptarse, de resiliencia para sobrevivir. Es lo que te puedo comentar así rápidamente. Okay, thank you, Enriqueta. For the audience that we have, let me translate this. In this case, Enriqueta mentions that she met this woman when she was a little girl, but this woman, of course, was very older. She appeared in the story when the revolution was happening. And of course, the power and the experience that she had was related to reading people, reading energies, but she didn't know how to speak Spanish. Also, she didn't know how to act in the society that she had to learn that. So I consider that it is very important to emphasize that Enriqueta made this story with help of her family too, because she doesn't remember exactly, but of course she received the help of her family, and we can enjoy now the book that she has made. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you. Now, Mario, I have here the information that 3 comments about your book. I'm going to read, they're a little long. Probably I'm going to read one, and if we have time later, I can read it. If not, I'm so sorry. I'm going to read this comment about your book. Is civilization begins with food and has evolved on this day. Mario is a civilized person of the present. Today, a new stage in his life began writing a book about Spain cuisine. Now he loves so much, and that he has skillfully disseminated. I wish him much success in this new episode of his life, following the steps that Father taught him, and who from eternity will be proud to see that his restaurant continues to breathe and taste the flavor of Spain. Congratulations, Mario. And the name is the chef Luis Debertun is French. Yes, it's French. He's a good friend. Él es muy buen amigo. Fantastic. Sí, continuó. Sí, yeah, if you want to say something, yeah, Bueno. go ahead. Bueno, pues efectivamente, digo, ya quiero mencionar un poco de mi pasión, mi trayectoria y bueno, el conocimiento que esto pues, a lo largo de los años. Dame un segundito, perdona, I'm so sorry. Quiero, I'm sorry, Mario. We have some issues with the technology, but I would like to ask Enriqueta, could you turn off your microphone, and we don't have, it is going to be the better reception. Thank you. I'm sorry. Go ahead. Ok. Bueno, mencionándoles un poco de mi trayectoria, la realidad es de que este compendio que se hizo, la historia de un poco de mis anécdotas, se plasmó en este documento, lo cual está muy enriquecido porque a su vez te habla no solo de los energéticos, de las características de toda España, y fue una investigación en la cual profundicé en cada una de estas zonas, cada una son diferentes, pero la verdad es de que ustedes saben bien que la gastronomía en todo el mundo es muy atractiva y es lo que llama la atención a los turistas. Entonces, pues, el despertar a la gastronomía en su país es maravilloso, tenemos mucha influencia y bueno, fue una influencia que estamos remontándola a los celtas, a los romanos, a los árabes. Entonces,
es un conjunto de culturas que a la fecha lo hemos estado utilizando. Incluso nuestros productos de México los llevaron a Europa, como el hecho del jitomate. Y quiero mencionar también que mencionó gran parte de nuestra tradición aquí en Toluca, uno de nuestros lugares atractivos. Entonces, hay una sección que es la de reconocimientos y menciono de los empresarios restauranteros y de todo lo que ha evolucionado en cuanto a un programa de Toluca y de México y la influencia. O sea, hay una historia de la cocina española en América. Entonces, está muy enriquecedor el libro. Adquiéranlo, de verdad que se van a divertir. Las recetas están muy fáciles de elaborar. Y incluso cualquier persona de cualquier disciplina lo puede adquirir y les va a encantar. Okay, thank you, Mario. We had some problems with the connection. The audio was difficult to understand, but let me translate what I heard. In this case, Mario mentions that the recipes are going to be a pleasure for the ones who make it, because he explains not just how to make those dishes, he explains some factors related to the culture, mixed between Mexico, Spain, in this case, America too. In this case, we have to appreciate that because he has transmitted that. And of course, we are going to find his book to enjoy his book too. Thank you so much for this short answer. Thank you. But in the Spanish, they really enjoyed your answer. Thank you. Thank you. Now, Enriqueta, it's your turn. I have to say that you received the third place in Letras del Bicentenario contest and a second place in the short story contest, Coahuila, Cradle on the Revolution. You are a co-author of books, literature. You have many books, right? But I don't want to read it. I want that you tell us a little about how many books you have and when did you write this book, and if it's resolved. Oh, wow, you have the bookstore there. Fantastic. How many, Enriqueta? Son 7 libros publicados de mi autoría. Tengo 10 libros publicados en compañía de talleres porque tengo como 30 años en talleres literarios. Ahorita se está publicando el que sigue y hay 2 más ya hechos. He sido escritora toda mi vida y la verdad disfruto mucho de hacerlo. Estoy usando ahorita esta vía del internet con el deseo de que más personas en diferentes partes me conozcan, y también porque es difícil cuando vives en un pueblo tan pequeño donde yo estoy y pasar el río, tan solo pasar el río, pasar la montaña es muy difícil. Y esto me ha permitido, por ejemplo, hoy estar con ustedes. Las historias todas son diferentes, no solamente soy de una sola línea. Hay algunas historias que sí están basadas en la vida real como esta. Hay otras historias que efectivamente, por ejemplo, una que está sobre el trasplante de corazón, que no tiene nada que ver más que con algunas personas de las que levanté el testimonio. Pero este libro en particular, que es en el que me quiero concentrar, es un bestseller. Se puede conseguir por un precio muy accesible pues virtual, y aparte yo lo tengo, si lo quieren físicamente, tengo bastantes volúmenes y los puedo mandar a cualquier lugar. La historia es muy interesante porque, como digo, ahorita que las mujeres estamos buscando que se nos reconozca como semejantes en derechos a los hombres, nos habla de una época que ya pasó, pero que de alguna manera seguimos conservando muchas costumbres que pues están ahí reventando la sociedad porque no hemos alcanzado la justicia que merecemos. Y me uno a ese grito de justicia, y creo que el mismo libro lo dice. La historia de Cuca, mi personaje, que es de India Huichola, de la Sierra de Jalisco, es muy interesante y atrapa a cualquier persona que lo lea, se va a meter adentro de ella y va a vivir
las situaciones y vas a decir, ¿cómo le pudo hacer para salir de aquí? Pero leer las maneras que ella encontró para resolver los retos que la vida le puso es muy interesante también. Entonces los invito a que lo lean. Okay, thank you very much, Enriqueta. In summary, she mentioned that she has written 7 books. We can find them virtually, I think. She has focused tonight in the book related to the girl that we are talking about. And of course, this book happened in a different decade, in a different time. But the important thing that we have to mention about this book is that nowadays we are experiencing the fights that women are still having for getting her rights and of course for empowerment too. So thank you for sharing this information, Enriqueta, and also congratulations for having that big career about writing too during all your life. And of course we are going to look for your book in the website. Definitely, yes. And if I want, the question is for both. If I want to buy the book, I know you are under the umbrella of global design. It's important to mention them. And I want to say that is global design, and the name is, one second, please, is Self-Publish Your Book. My question is, I'm interested in both books. Where can I buy it? But I know you are going to say Amazon probably, and both are in Amazon. But Enriqueta, you have your media, your media, you have Facebook, Instagram, and I want to know where can I find you? And the same question is for Mario. ¿Comienzo yo o comienza Sí, Mario? Enriqueta, por favor, ¿dónde podemos encontrar Bueno, el libro y tus redes sociales? Me pueden encontrar en una landing page, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube y me pueden encontrar en mi correo que es ketra@hotmail. Cuando soliciten o me pueden llamar a los teléfonos que en mi Facebook están, si alguien solicita el libro o quiere hablar conmigo para saber cómo, lo he mandado también a Estados Unidos, entonces también eso se puede hacer. Y si quieren conocer más sobre mi persona, pues me pueden contactar para que platiquemos y especialmente de los libros que ya salieron o del que va a salir este año. Estoy a sus órdenes. Enriqueta Ramírez Salazar es mi nombre, como estoy en Facebook, no sé, en todos esos lugares que ya dije. Okay, thank you very much, Enriqueta. For the audience, we can find her in Facebook, also in her website. She has a page on YouTube too, so we can find material about her in Facebook too. And of course, in Global Design. If we want, we can contact her with her email. Thank you very much, Enriqueta. Ahora el turno de Mario. It's your turn, Mario, and tell me too, where is the restaurant? Next time when I go to Mexico, I want to eat there. Give us this information, please. Con todo gusto, claro. Bueno, el restaurante se ubica en Toluca, Estado de México. Es el Centro Español. Lo pueden encontrar en cualquier red social como Centro Español Toluca, ya sea Facebook, Twitter, ya sea Instagram, o ahora estamos haciendo videos en TikTok. Incluso tenemos ya nuestra página de YouTube. Y bueno, se pueden meter a Facebook, que la verdad tenemos ahí una muy buena comunicación con todos, respondemos de manera directa y rápida. Y bueno, el restaurante ya tiene 25 años y bueno, yo soy el representante, el cocinero, y me pueden encontrar con Mario Rojas. De acuerdo, si me permiten, voy a dar un teléfono, es 245-0909 con LADA 722. Estoy a sus órdenes. Okay, muchas gracias, Mario. Let me translate. In this case, we have to know that we can find the restaurant of Mario in Toluca del Lerdo, Ciudad de México. In this case, the name of the restaurant is
the center of Spain, or the Spanish center. And of course, we are going to find the restaurant also in social networks like Facebook with the same name. The communication is very effective. They answer very fast when we want to communicate with them. And of course, we can communicate with Mario Rojas too in Facebook. He is the manager, the chef of the Spain Center. Thank you very much, Mario. Thank you both for that answers, and Manuel too. Time, metaphorically, time flies, no, and it's time pass quickly. I can't believe it, 30 minutes talking, and I have many questions. I wanted to ask you many things, Enriqueta, if you know writers in Tamaulipas, but remember, my account is Libertad Betancourt. Send me a message. I would like to be in contact with you to promote, because I'm a promoter, cultural ambassador, and I do many things. I can connect you, Enriqueta, with writers of Tamaulipas. They have very different, many festivals, and I'm sure, Mario, I have a connection with other in your area too, and I want to ask you when you started, what is your favorite dish? What did you do when you were a little kid? Because my kid wants to be a cook too. I'm interested. Anyway, I have to say thank you so much. Thank you for the first virtual book fair in United States of America. Thank you. A big kiss to Mexico, a big kiss to Spain, and thank you for being here. It was a pleasure. And thank you, Manuel, and thank you, Luis Palacios. Thank you. Muchas gracias a todos, muchas gracias Enriqueta, muchas gracias Mario, en este caso a Enriqueta. No perdamos la oportunidad de conectarnos, de Dice Libertad, para conocer más autores y promover más festivales culturalmente, y en este caso a Mario también, ¿no? Muchas gracias por su participación en la primera Feria Virtual del Libro de Estados Unidos. Thank you so much. Thank you, Manuel, for this clear interpretation. Thank you, Libertad, for this brilliant interview. And thank you, Mario and Enriqueta, for sharing your book with all of us. This is the first virtual book fair USA. Stay tuned for more. See you later. Let's go to Mexico for paella.